Alright, a wancan darasin mun koyi abubuwa da dama dangane da ChatGPT. A wannan darasin kuma za mu koyi yadda ake buɗe account da shi wannan ChatGPT ɗin ta hanyar amfani da website ɗinsu. Kafin nan kuma za mu zo mu koyi ta yadda ake buɗe ChatGPT ta hanyar amfani da applications, saboda wasu sun fi so su yi interacting da kowane website da kuma kowane abu ta hanyar ChatGPT. Alright, kai tsaye za mu je ga website ɗinsu idan muna so mu buɗe kamar yadda muka faɗa cewa ChatGPT wani kamfani ne mai suna OpenAI ya ƙirƙira. So idan muna so za mu je kai tsaye zuwa ga wannan website ɗin www.openai.com, kai tsaye muna dannawa akan browser ɗinmu zai kawo mana page. Idan ya kawo ka nan page kana da wani option ga wani waje da aka rubuta try ChatGPT, ko kuma ka zo nan wajen ka danna kan try ChatGPT ɗin nan ka zaɓi kan try ChatGPT kai tsaye. So kowanne muka yi daidai ne, ko kuma mu yi scrolling zuwa ƙasa. Idan muka yi scrolling zuwa ƙasa ba za mu rasa wani waje da aka rubuta try ChatGPT ba. So duk lokacin da muka ko in ce za mu gani a nan ƙasan fota za mu ga an rubuta try ChatGPT sai mu danna. Muna dannawa already automatically zai kawo mu nan wajen. So yana kawo ka nan wajen abin da za ka yi shi ne ka zo page na registration na ChatGPT. Idan kuma ba ka so ka je directly ta cikin hanyar portal ɗin OpenAI, za ka rubuta chat.openai.com kai tsaye ma ba sai ka je can cikin website ɗinsu na OpenAI ba. Abin da za ka yi kawai shi ne za ka rubuta chat.openai.com/all sai ka rubuta login. In dai ka rubuta wannan address ɗin a browser ɗinka zai kai ka. So kai tsaye sai ka zo kan nan wajen ma'ana sign up. Muna nuna yadda ake registration da ChatGPT ne ta hanyar amfani da website ɗinsu. So za ka rubuta kan sign up ɗin nan. Nan wajen za ka rubuta valid email address ɗinka, ma'ana email address ɗin da in an tura ma OTP za ka iya samu. So za mu ɗauka za mu yi amfani da temporary email address for the purpose of lecture demonstration. Ma'ana za mu yi amfani ne saboda wannan da fake email address saboda wannan darasi. So kai tsaye zan yi copying ɗin email address ɗina. So in nayi copying email address ɗina zan zo nan wajen zan yi pasting ɗin email address, zan danna kan continue kamar yadda kuke gani. So bayan ka danna continue zai baka dama kai creating password. So bari mu gwada creating password. Za mu saka Northdemy a matsayin password. Northdemy/2024 baby. So abin da nake nufi password suna son ka saka password ɗin da yake ɗauke da capital letter da small letter da kuma alphabet da kuma wani abu da ya shafi character. So character shine abin da ba alphabet ba number ba. Wannan shine strong password. So sai kuma numbers, kun ga 2024 ɗin nan number ne, sai kuma mix of small letter da kuma capital letter. Kun ga yadda na ƙirƙira. So yayin da kuke kiran password ɗinku ku tabbatar da kun ƙirƙire shi kamar haka. Daga nan sai ku danna kan continue. Kuna danna kan wannan continue ɗin kai tsaye za mu ɗan jira saboda ya loading. So directly kana dannawa so zai kawo ka nan wajen, ga wani waje ya rubuta platform.openai. Bari mu yi saving password ɗinmu, but it's not good practice, amma dai za mu yi saving ɗinsa kamar haka. Za mu jira ya gama loading. Bari mu jira ya gama loading. Muna jiransa. Alright, kun ga ya ce mana mun gama wannan loading, ga sun tura mana email zuwa wannan email address ɗin namu. So yanzu za mu koma email address ɗin namu, za mu je ƙasa can za mu gani sun ce sun tura mana verification code zuwa wannan email address ɗin. Kun ga verification code ɗin ya zo, sai ka shiga email address ɗinka za ka ga sun tura ma code sai ka shiga. To yanzu mun shiga, za mu shiga message ɗin da suka tura mana through our verification email. So kun ga abin da suka rubuta mana verify. So sai ka shiga email ɗinka sai ka danna kan wannan verify ɗin. Kun ga za mu danna kan wannan verify ɗin. Kana danna kan verify zai buɗe maka wani page kamar haka. So zai buɗe mini page. Kar ku manta mun saka Northdemy/2023 a matsayin password ɗinmu. So kai tsaye. Alright, za mu jira. Okay, muna jira. To kun ga ya tambaye mu cewa mu saka full name ɗinmu da date of birth ɗinmu. So za mu saka full name ɗinmu, za mu saka Demy. So Northdemy shine full name ɗinmu. So za mu saka kuma date of birth. Za mu saka 02 alabashi 31st, let's say 1995. Bari mu saka, bari mu gwada random shekaru. Invalid date of birth. Alright, yes, wannan month ne zai kasance 12 ga watan 12 1995. Okay, nan ne muka yi making mistake. Za mu danna kan enter. So you have to be very careful. So kun ga ya ce mana wai mu yi solving ɗin wani puzzle
so za a ba mu sun ce mana sai mun yi solving wani puzzle saboda su tabbatar da ba robot bane yake kirkirar account, so za mu danna kan wannan. So abin da yake nufi a nan wajen using the arrow za ka karanta me suka tambaye ka a nan wajen, me suke tambayar ka to shine za ka yi. Sun ce using the arrow move the person to the indicated seat ko menene indicated seat. So abin da suke nufi shine za mu yi moving ɗin wannan mutumin zuwa indicated seat. So bari mu gwada. Sun ce mana seat 14 ko, which is this one. Wannan shine seat 14. So za mu ci gaba da dannawa har sai mun tabbatar da mutumin ya hau kan wannan seat 14 ɗin, kun gan shi? Mutumin ya hau kan seat 14, so za mu danna, ma'ana V14 kenan. So nan is W20, W21, W22, W2 da haka. So nan X20, X21, X kaza, Y20 da sauransu. So ku kasance kun zama extraordinary careful akan irin tambayoyin da za su muku. Ku tabbatar da kun karanta tambayar sannan kun fahimci tambayar saboda kar ku yi mistake. So nan kun ga ya ce mana mu moving din shi zuwa Z20. Kun ga Z20 zai kasance here is a 0, Y row, X row and W row. So nan wajen 0 za mu saka 020 ma'ana Z20 kenan. Ma'ana za mu dawo da wannan mutumin ya dawo kan wannan bencin kujeran kenan. Za mu ci gaba da dannawa har sai mutumin ya hau kan wannan kujera. Kun ga yanzu ya hau, za mu danna kan enjoy. Alright, yanzu sun ce mu kai kujerar zuwa D9. Alright, za mu je kun ga kenan D9 wannan shine D row. So 9 ɗin tana nan wajen wannan, ma'ana this first row kenan. So za mu danna kan wannan sai ya dawo D9, okay. Za mu danna kan submit. Za su yi tambaya, ina tunanin tambayoyi 4 suke yi. So saura ɗaya yanzu mai passing. Sun ce K11, which is this K sai wannan 11. So za mu yi ta okay, ya hau kan K11. So za mu danna kan submit. So the next verification ɗinmu ina tunani shine phone number verification, but I don't know yanzu sun daina karɓan phone number verification ko still suna yin phone number verification. Alright, bari mu gani. Alright, mun passing wannan. So alhamdulillah, congratulations, mun samu nasarar buɗe ChatGPT account without the phone number verification. So wannan shine prompt na ChatGPT. So a darasi na gaba za mu koyi da yadda ake buɗe ChatGPT ta hanyar amfani da wayar salula insha Allah.